Hare Krishna. Let me start with Mangalacharan prayers. Om Ajnanatimirandasya Gnanananjashakaya Chakshur Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupak Padamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Sri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण So let me share the screen. Vani Mataji, are you ready? Prabhuji, Hare Vani? Krishna Prabhuji, Dandavad Pranam. Yeah, sure. Yes, Prabhuji, I'll read. Translation. Once Brahma lay down with his body stretched at full length, he was very concerned that the work of creation had not proceeded apace, and in a sullen mood, he gave up that body too. Oh dear Vidura, the hair that dropped from the body transformed into snakes, and even while the body crawled, along with its hands and feet contracted, there sprang from it ferocious serpents and nagas with their hoods expanded. One day, Brahma, the self-born, the first living creature, felt as if the object of his life had been accomplished. At that time, he evolved from his mind the Manus, who promote the welfare activities of the universe. Thank you, Mataji. Deepa Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavad Pranam. Hare Krishna Mataji, Dandavad Pranam. The self-possessed creator gave them his own human form on seeing the Manus. Those who had been created earlier, the demigods, the Gandharvas, and so on, applauded Brahma, the Lord of the universe. Translation and purport by Srila Prabhupada Ki Jai. They prayed, O Creator of the universe, we are glad that you have produced is well done. What you have produced is well done, since ritualistic acts have now been established soundly in this human form, we shall all share the sacrificial oblations. The importance of sacrifice is also mentioned in Bhagavad Gita, 3rd chapter, verse 10. The Lord confirms here that in the beginning of creation, Brahma created the Manus along with the ritualistic sacrificial method and blessed them. Continue these sacrificial rites, and you will be gradually elevated to your proper position of self-realization and will also enjoy material happiness. All the living entities created by Brahma are conditioned souls and are inclined to lord it over material nature. The purpose of sacrificial rituals is to revive gradually the spiritual realization of the living entities.
That is the beginning of life within the universe. These sacrificial rituals, however, are intended to please the Supreme Lord. Unless one pleases the Supreme Lord or unless one is Krishna conscious, one cannot be happy either in material enjoyment or in spiritual realization. Thank you, Hare Mataji. Krishna. Raju Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, translation. Having equipped himself with austere penance, adoration, mental concentration, and absorption in devotion, accompanied by dissipation, and having controlled its senses, Brahma, the self-born living creature, evolved a great sages as beloved sons. Purport. The ritualistic performance of sacrifices are meant for material economic development. In other words, they are meant to keep the body in good condition for cultivation of spiritual knowledge. But for actual attainment of spiritual knowledge, the other qualifications are needed. What is the essential is Vaidya, so Vidya or Vidya, or worship of Supreme Lord. Sometimes the word yoga is used to refer the gymnastic performance of different bodily postures which help mental concentration. Generally, the different bodily postures in the yoga system are accepted by less intelligent men to be the end of yoga, but actually they are meant to concentration on the mind upon the super soul. After creating the persons for economic development, Brahma created sages who would set the example for spiritual relation. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhu. Lalit Mohan Prabhu. Yes, Prabhu. Just a minute. Am I audible, Prabhu? Yes, Prabhuji. To each one of these sons, or the unbound creator of the universe gave a part of his own body, which was characterized by deep meditation, mental concentration, supernatural power, austerity, adoration, and renunciation. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. And the end up there. The word Viraktimat in this verse means possessed of the qualification of renunciation. Spiritual realization cannot be attained by materialistic persons. For those who are addicted to sense enjoyment, spiritual realization is not possible. In Bhagavad Gita, it is stated that those who are too attached to seeking material possessions and material enjoyment cannot reach Yoga Samadhi. Absorption in Krishna consciousness. Propaganda that one can enjoy this life materially and at the same time spiritually advance is simply bogus. Propaganda that one can enjoy this life materially and at the same time spiritually advance is simply bogus. The principles of renunciation are 4. 1. To avoid illicit sex life. 2. To avoid meat eating. 3. To avoid intoxication. And 4. To avoid gambling. These 4 principles are called tapasya or austerity. To absorb the mind in the Supreme, in Krishna consciousness, is the process of spiritual realization. Thus, end the Bhaktivedanta purports of 3rd canto, 12th chapter, 20th chapter of Srimad Bhagavatam entitled Conversation between Maitreya and Vidura. Prabhu, thank you so much, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Let me read translation. Vidura said, the line of Swayambhuva Manu was most esteemed. O worshipful sage, I beg you, give me an account of this race, whose progeny multiplied through sexual intercourse. Purport. Regulated sex life to generate good population is worth accepting. Actually, Vidura was not interested in hearing the history of persons who merely engaged in sex life, but he was interested in the progeny of Swayambhuva Manu because in that dynasty, good devotee kings appeared who protected their subjects very carefully with spiritual knowledge. By hearing the history of their activities, therefore, one becomes more enlightened.
An important word used in this connection is Paramasamataha, which indicates that the progeny created by Swayambhuva Manu and his sons was approved by great authorities. In other words, sex life for creating exemplary population is acceptable to all sages and authorities of Vedic scripture. Hare Krishna. So, Madhavi Mataji. ప్రభు ఇక్కడ నుంచి చాప్టర్ మారుతుంది ప్రభు. ఇక్కడ నుంచి వి ఓన్లీ స్టడీ అబౌట్ ద ఫ్యామిలీ ట్రీ విచ్ ఆఫ్ ద భాగవతం. ఓకే, టిల్ నౌ నా డిఫరెంట్ సన్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మ ఆర్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ చాప్టర్. Okay, Prabhu. ఆ ఫ్యామిలీ ట్రీ ఉంది కదా ప్రభు. సో విదుర ఆస్క్డ్ టు మైత్రేయ టు స్పీక్ సంథింగ్ అబౌట్ ద సన్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మ, అండ్ హీ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ మెనీ పీపుల్ in the previous chapter, that they are all the sons, adharma and ignorance, all these things are nothing but a sons of Brahma. And Vidura again brings him back. No, I don't want all those things. Please describe me about a Swayambhuva Manu's family. And from here till the next canto, end of the next canto, దీని యొక్క ఆన్సర్ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ the first question, the first text which you have read earlier, దాని ఆన్సర్ ఏంటి అంటే 2 cantos. ఇప్పుడు 4th and 5th canto దాకా ఇదే నడుస్తుంది ప్రభు. ఏం నడుస్తుంది అంటే సన్స్ ఆఫ్ స్వయంభువ మను, సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఆఫ్ స్వయంభువ మను అండ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ దేర్ లీనియేజ్. ఓకే, అండ్ హూ ఈస్ స్వయంభువ మను? హీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మహాజన్స్. ఓకే, that's why we are discussing a lot in the Srimad Bhagavatam. Yes, Prabhu. So, 12 Mahajans lo veeru okara Prabhuji? Yeah. Manu antam kada, Swayambhuva Manu ayina actually. Andaru Manulu kaadu. Swayambhuva Manune ekkuva Manu అని కూడా పిలుస్తారు చాలా మంది. Okay. కానీ ఇప్పుడున్న Manu Mahajans lo వైవస్వత. Yeah, Mahajans lo Manu అని రెఫర్ చేస్తే it is always referring to Swayambhuva Manu. Swayambhuva Manu, not వైవస్వత Manu. Okay. నార్ చాక్షుష మను, నార్ వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంకా 4-5 ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎవరిని కాదు. మను అని జనరల్ గా ఎప్పుడైనా మహాజనులు డిస్క్రైబ్ చేస్తే దట్ ఈస్ స్వయంభువ మను. Thank you. Madhavi Mataji, are you available? Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Hare Krishna Madhavi, Dandavat. Yes. Translation: the 2 great sons of Swayambhuva Manu, Priyavrata and Uddanapada, ruled the world, consisting of 7 islands, just according to religious principles. Purport: Srimad Bhagavatam is also a history of the great rulers of different parts of the universe. In this verse, the names of Priyavrata and Uddanapada, sons of Swayambhuva, are mentioned. They ruled this earth, which is divided into 7 islands. These 7 islands are still current as Asia, Europe, Africa, America, Australia, and the North and South Poles. There is no chronological history of all the Indian kings in Srimad Bhagavatam, but the deeds of the most important kings such as Priyavrata and Uttanapada and many others like Lord Ramchandra and Maharaja Yudhishthira are recorded because the activities of such pious kings are worth hearing. People may benefit by studying their histories. Thank you, Mataji. Vani Mataji. Prabhuji. Vani Mataji. Yeah, Prabhuji. O holy Brahmana, O sinless one, you have spoken of his daughter, known by the name Devahuti, as the wife of the sage Kardama, the lord of created beings. Purport: here we are speaking of Swayambhu Manu, but in Bhagavad Gita we hear about Vaivasvata Manu. The present age belongs to the Vaivasvata Manu. Swayambhu Manu was previously ruling, and his history begins from the Varaha age, or the millennium where the Lord appeared as a boar. There are 14 Manus in one day of the life of Brahma, and in the life of each Manu, there are particular incidents. The Vaivasvata Manu of Bhagavad Gita is different from Swayambhu Manu. Thank you, Mataji. Yeah. Lalit Mohan Prabhuji, can you help us understand this better, Prabhuji? ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం?
యా మాతాజీ, ప్రభుజీ సెక్రటరీ గారు ఓపెన్ చేశాను నేను, సెర్చ్ చేయగలరా? ప్రభుజీ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. మీరే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. ఒకసారి గ్రూప్ లో ఒక ఫోటో షేర్ చేశాను ప్రభు, ఒక ఇమేజ్ షేర్ చేశాను. కెన్ ప్లీజ్ Okay. షేర్ దట్ ఇన్ ద గ్రూప్? Yeah, just give me 1 minute. ఈ ఎగ్జామ్ కి అంతా చదివాం ప్రభుజీ, మళ్ళీ స్లేట్ క్లీన్ అయిపోయింది, మొత్తం స్వైప్ అవుట్. యా ఇట్స్ ఓకే మాతాజీ. ఎగ్జామ్ టైం కూడా చాలా తక్కువ కదా, చాలా ఫాస్ట్ గా నడుస్తున్నారు కదా. యా అవును. So actually where we are is in third canto na, where we start from. ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతామంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ థర్డ్ canto ఫస్ట్ చాప్టర్. So are you seeing the image on the screen, Prabhuji? No, not yet. No ప్రభుజీ. Let me reshare. థ్యాంక్స్. ఎస్ ప్రభుజీ, ఇది నేను చార్ట్ షేర్ చేశాను గ్రూప్ లో లాంగ్ బ్యాక్. యా దిస్ ఇస్ ద లైనేజ్. యా సో థర్డ్ క్యాంటోలో ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే హౌ విదుర కమ్స్ టు మైత్రేయ, దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఫస్ట్ 2 or 3 చాప్టర్స్. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఏంటంటే విదుర విల్ గో టు ఉద్ధవ. నౌ ఉద్ధవ విల్ డైరెక్ట్ విదుర టు గో టు హూమ్? మైత్రేయ. ఓకే. After reaching to Maitreya, he will pose some questions. How Brahma has come and what are the manifestations? How Brahma has manifested and how Brahma has created this universe. సో ఆ దాంట్లో ఏమొస్తుంది అంటే సెకండరీ క్రియేషన్ గురించి వస్తుంది అనమాట. ఫస్ట్ ఒకసారి ఈ ఎర్త్ ని క్రియేట్ చేశాక ఇట్ విల్ గో ఇన్ టు ద గర్భోదక ఓషన్. దెన్ విదుర విల్ ఆస్క్ హౌ దిస్ గర్భోదక ఓషన్ విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ ఆల్. దీని ముందు ఏం జరుగుతుంది అంటే గర్భోదక ఓషన్ ఎప్పుడైతే లోపలికి వెళ్ళిపోద్దో బ్రహ్మ తన యొక్క కొడుకుని కంటాడు. ఎవరిని? స్వయంభవ మనుని. ఒక్క నిమిషం ఉండి మౌని వస్తున్నా. స్వయంభవ మనుని కంటాడు అనమాట. స్వయంభవ మనుని ఏమని చెప్తాడంటే నువ్వు పని చెయ్యి, ఈ ప్రపంచాన్ని మళ్ళీ మొత్తం అంతా ప్రోజినేట్ చెయ్యి అంటాడు అనమాట. ప్రోజినేట్ అంటే మళ్ళీ ఫుల్ గా జనాల్ని కను నువ్వు. మను అంటే మనువుల నుంచే మనుషులు వస్తారనమాట. వాళ్ళు ప్రజాపతుల కన్నా బలం ఉంటుంది వాళ్ళకి, అంతమంది జనాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలరు వాళ్ళు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్ మను ఇస్. సో స్వయంభవ మనుని కన్న వెంటనే బ్రహ్మ ఆయనకు ఒక టాస్క్ చెప్తాడు. ఏంటంటే యూ ప్రోజినేట్ దిస్ వరల్డ్ అగైన్ అని. అప్పుడు స్వయంభవ మను ఏమంటాడు? ఐ విల్ డూ ఇట్, బట్ ప్లీజ్ బ్రింగ్ ద ఎర్త్ విచ్ ఇస్ ఇన్సైడ్ ద గర్భోదక ఓషన్ అని బ్రహ్మకు చెప్తాడు అనమాట. బ్రహ్మ వెళ్ళి మళ్ళీ విష్ణుమూర్తి దగ్గర వేడుకుంటాడు. అయ్యా, ఈ యొక్క ప్రపంచం ఏదైతే ఉన్నదో అది సముద్ర గర్భంలోకి వెళ్ళిపోయింది, దాన్ని బయటకు తీసుకురావయ్యా. గర్భోదక ఓషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది, దాన్ని బయటకు తీసుకురా. ఎనీ హిందీ పీపుల్ హియర్ ఆర్ ఎనీవన్ హూ డజంట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు? Sorry, I didn't see what the participants. Yeah, everyone knows Telugu, na? Yes, Prabhuji, I think so. So, RudraGita is coming now. Why it is so? So, what happens is, Swayambhava Manu will ask Brahma to bring the earth which is inside the Garbhodaka ocean to the top again, to keep it at its position again. So then what happens? He will pray to Vishnu. Now Vishnu will come in the form of what? Boar incarnation, and he will uplift it
and he will keep it. Now 2 boar incarnations will come. We will So we'll the speak boar about incarnation is Shweta Varaha, Neela Varaha. rendu Varaha. Neela Varaha will keep the earth on the water, and from the water it will be again lifted up by the Shweta Varaha. Okay, that is how it is. 2 avatars will come, and then the Neela Varaha descriptions are there more in the Bhagavad. Then what happens after it is kept in its place? Vidura will ask, "Arey, why will Shvetavaraha fight with Hiranyaksha? Who is Hiranyaksha?" and all. So then the family lineage of Hiranyaksha and Hiranyakashipu will come. Okay, how will Jaya Vijaya will be converted into Hiranyaksha and Hiranyakashipu? That is the story. Okay, that will be dragged till 19th chapter, and again 20th chapter they will come back to again Sarga. Okay. Then after creating Swayambhu Manu, what are all the other people who he has created? How Brahma has created this universe? Please let me know. That's the question posed by Vidura. దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే చాప్టర్ 20. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి ఎవరెవరు వచ్చారు, అధర్మం ఎలా వచ్చింది, ధర్మం ఎలా వచ్చింది, సప్తఋషులు ఎలా వచ్చారు, ఇవన్నీ ఈ యొక్క పక్కన ఉన్నాయి కదా, మరీచి, పులస్య, అంగిరి, వీళ్ళందరూ ఎట్లా వచ్చారని 20th చెప్పారనమాట. సప్తఋషి, ఆ ఋషి, వీళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పేస్తాడు అంతే. ఓకే, బ్రహ్మ నుంచి వీళ్ళందరూ వచ్చారని చెప్పేస్తాడు చాప్టర్ 20లో. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు 21. విదుర ఈ చాప్టర్ 20 విన్నాక, నాకు అయ్యేం వద్దు, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు హియర్ అబౌట్ డివోటీస్. నేను స్వయంభవం అన్న పెద్ద డివోటీ అని విన్నాను, ప్లీజ్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ హిస్ ఫ్యామిలీ లినియేజ్ అని చెప్తాడు అనమాట. అందుకని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ స్వయంభూమను ఫ్యామిలీ లినియేజ్ గురించి స్టార్ట్ అవుద్ది. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా 3rd, 4th, 5th చాప్టర్ దాకా ఇదే సరిపోద్ది అనమాట. ఏమవుద్ది, స్వయంభూమన్ యొక్క ఫ్యామిలీ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం మనం. సో యూ అండర్స్టాండ్ వేర్ వీఆర్ నౌ? హరి బోల్. అదర్స్ ఆల్సో. ప్రభుజీ, నాకు చిన్న క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ హావ్ read the 5th canto, it talks about cosmology, Prabhuji. Like Earth is not that round bhugol, but the entire. అది జాగ్రఫీ మాతాజీ, అది అయిపోయి వస్తుంది అనమాట. అవునవును. సో దాంట్లో అర్త్ పడిపోయింది అంటే ఇప్పుడు మన శేషనాగ్ మీద కదా ఉంది ప్రభుజీ, దట్ ఎంటైర్ అర్త్ ప్లేన్ ఒకటి ఉంది, దాన్ని ఎదురకుండా చిట్టి టిప్ ఆఫ్ ద దీని మీద కదా మన అర్త్ ప్లానెట్ యాజ్ ఇన్ లైక్ భూగోల్ ఉంది. సో మీరు ఇది పడిపోయింది అన్నప్పుడు వాటర్ లో ద ఎంటైర్ ఐలాండ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్, దట్ ఎంటైర్ థింగ్ గాట్ ఇమ్మర్స్డ్, అంతే కదా? ఇట్స్ నాట్ దట్ అర్త్ ప్లానెట్. నో, అర్త్ ప్లానెట్ అంటారు మాతాజీ, భూగోళం పడిపోయింది అంటారు యాక్చువల్లీ. భూగోళం పడింది అంటే దట్ రౌండ్, అంటే మిగతావన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్లానెట్ సిస్టమ్ లోని అవి నార్మల్ గానే ఉండి దీన్ని పడేశారు అనమాట. ఎర్త్ మాత్రాన్ని పడేశారు అనమాట. ఓకే, మొన్న క్లాస్ వినేటప్పుడు ప్రభుజీ అయితే యాక్చువల్లీ మేబీ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ ఐ థింక్ ఐ రిమెంబర్ హిమ్ టెలింగ్ డిఫరెంట్లీ దట్ మొత్తం ప్లేన్ పడిపోయిందని, ది ఎంటైర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్ భూలోకం ఉంటుంది కదా. అనుకుంటున్నాను 14 లోకాల్లో, కరెక్ట్. So it is not the only tip, it's not the earth planet, అంటే చిన్న రౌండ్ గోల్, నాట్ ద థింగ్, బట్ ది ఎంటైర్ ప్లేన్ ఉంటుంది కదా, మొత్తం ప్లేన్ లోపలికి పడిపోయిందని చెప్పి. So we have to understand that right now earth is flat if you are taking into consideration the other varshas also. I'll ask my seniors Mataji. ఒకసారి అడగండి ప్రభుజీ, బికాజ్ ఈ డౌట్ నాకు ఉండింది. ఎర్త్ ప్లానెట్. అవును, ఎందుకంటే ఎక్కడైనా మన వరహ రూపం చూసినప్పుడు వరహ రూపంలోని ఓన్లీ గోలా కనిపించింది, ఇట్స్ రౌండ్ షేప్డ్ అర్త్ ప్లానెట్ ఓన్లీ విచ్ ఇస్ విజిబుల్. బట్ he was telling that when it fell, it is not the earth planet but the entire plane got submerged into the ocean and Varaha he had picked it up అని చెప్పి. అలాంటప్పుడు బొమ్మలన్నీ స్క్వేర్ గా చూపించాలి కదా, ప్లేట్ లాగా ఏదో లిఫ్ట్ చేసినట్టుగా అలా చూపించాలి. I'll ask my senior Mataji, but of course I don't know. Yeah, sure. భూగోళం అనేది తెలుసు, మేము విన్నది కూడా అదే. మరి భూగోళం అనేది విన్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ప్రభుజీ ఇప్పుడు నేను చదవచ్చా? ఓకే, అయిపోయిందా నాది? థ్యాంక్ యూ.
Deepa Mataji. Yes, Prabhuji. Yeah. Translation and purport by Srila Prabhupada Ki Jai. How many offsprings did that great yogi beget through the princess, who was endowed with eightfold perfection in the yoga principles? Oh, pray tell me this, for I am eager to hear it. Here, Vidra inquired about Kardama Muni and his wife Devahuti and about their children. It is described here that Devahuti was very much advanced in the performance of eightfold yoga. The 8 divisions of yoga performance are described as control of the senses, strict following of the rules and regulations, practice of the different sitting postures, control of the breath, withdrawing the senses from sense objects, concentration of the mind, meditation, and self realization. After self realization, there are 8 further perfectional stages, which are called yoga siddhis. The husband and wife, Kardama and Devahuti, were advanced in yoga practice. The husband was a Mahayogi, great mystic, and the wife was a Yoga Lakshana, or one advanced in yoga. They united and produced children. Formerly, after making their lives perfect, great sages and saints, persons used to beget children. Otherwise, they strictly observed the rules and regulations of celibacy. Brahmacharya, following the rules and regulations of celibacy, is required for perfection of self-realization and mystic power. వదిలేసే డాడీ దాన్ని వదిలేసే బయట పెట్టు బయట పెట్టేసే వదిలేసే of self-realization and mystic power. There is no recommendation in the Vedic scriptures that one can go on enjoying material sense gratification at one's whims as one likes, and at the same time become a great meditator by paying a rascal some money. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Raj Prabhu. Next, you call me, Prabhuji? Yes, Prabhuji. You want to read? Hearing mode, Prabhuji. Okay, okay. Lalit Mohan Prabhu. Lalit Mohan Prabhuji. Okay. Chandramali Prabhu, are you ready? Chandramali Prabhu. Okay. Akinchan Prabhu, let's try. Hare Krishna, brother. Yeah, Hare translation Krishna, and you're available. Hare Krishna, Prabhu. translation and purport by Srila Prabhupada Ki Jai. O holy sages, tell me how the worshipful Ruchi and Daksha, the son of Brahma, generated children after securing as their wives with other 2 daughters of Swayambhu Manu. Purport. All the great personalities who increased the population in the beginning of the creation are called Prajapatis. Brahma is also known as a Prajapati, as where some of the later sons of Swayambhu Manu is also known as Prajapati, as is Daksha, another son of Brahma. Swayambhu Manu has 2 daughters, Akuti and Prasuti. The Prajapati Ruchi married Akuti and Daksha married Prasuti. These couples and their children produce immense number of children to populate the entire universe. Vidura's inquiry was, how did they beget the population in the beginning? Thank you. Lalit Mohan Prabhu. Prabhuji, I am here. Okay, Prabhu. you're ready. ప్రభు బండి మీద ఉన్నాను ప్రభు, ఒక 2 minutes ఏమన్నా చదవమని తర్వాత చదువుతా. Okay, Prabhuji. Chandramali Prabhu, you can read. Chandramali Prabhu, we can't hear you if you're reading. Hare Krishna, Prabhuji. Am I audible now? Yes. Yes, you're audible. There is issue with the internet connection, Prabhuji. Yeah, Hare Krishna. Translation and purport by Srila Prabhupada Ki Jai. The great sage Maitreya replied, commanded by Lord Brahma to beget children in the worlds, the wishful Kardama Muni practiced penance
on the bank of the river Saraswati for a period of 10,000 years. Purport. It is understood herein that Kardama Muni meditated in yoga for 10,000 years before attaining perfection. Similarly, we have information that Valmiki Muni also practiced yoga meditation for 60,000 years before attaining perfection. Therefore, yoga practice can be successfully performed by persons who have a very long duration of life, such as 100,000 years. In that way, it is possible to have perfection in yoga. Otherwise, there is no possibility of attaining the real perfection. Following the regulations, controlling the senses, and practicing the different sitting postures are merely the preliminary practices. We do not know how people can be captivated by the bogus yoga system, in which it is stated that simply by meditating 15 minutes daily, one can attain the perfection of becoming one with God. This age, Kali Yuga, is the age of bluffing and quarrel. Actually, there is no possibility of attaining yoga perfection by such paltry proposals. The Vedic literature, for emphasis, clearly states 3 times that in this age of Kali, Kalo nasteva, nasteva, nasteva. There is no other alternative than Hare Nama, chanting the holy name of the Lord. Thank you. Hare Krishna. Can I read, Prabhu? Yes, Prabhuji. Yeah. During the period of penance, the sage Kardama, by worship through devotional service in trance, propitiated the personality of Godhead, who is quick bestower of all blessings upon those who flee to him for protection. Very good. Okay. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. The significance of meditation is described here. Kardama Muni practiced mystic yoga meditation for 10,000 years just to please the Supreme Personality of Godhead, Hari. Therefore, whether one practices yoga or speculates and does research to find God, one's efforts must be mixed with the process of devotion. Without devotion, nothing can be perfect. The target of perfection and realization is the Supreme Personality of Godhead. In the 6th chapter of the Bhagavad Gita, it is clearly said that one who constantly engages in Krishna consciousness is the topmost yogi. The personality of Godhead, Hari, also fulfills the desires of a surrendered devotee. One has to surrender unto the lotus feet of the personality of Godhead, Hari or Krishna, in order to achieve real success. A devotional service or engagement in the Krishna consciousness is the direct method, and all other methods, although recommended, are indirect. In this age of Kali, the direct method is specially more feasible than the indirect, because people are short-living, their intelligence is poor, and their poverty stricken and embarrassed by so many miserable disturbances. Lord Chaitanya, therefore, has given the greatest boon. In the age of Kali, in this age, one simply has to chant the holy name of the God to attain the perfection in spiritual life. Prabhu, should I go ahead or should I? Yeah, Can please you complete, Prabhuji. We like to hear you. The words Samprapede. The word Samprapede Harim means that in various ways Kardama Muni satisfied the Supreme Personality of Godhead Hari by his devotional service. Devotional service is also expressed by the word Kriya Yogena. Kardama Muni not only meditated but also engaged in devotional service to attain perfection in yoga practice or meditation. One must act in devotional service by hearing, chanting, remembering, etc. Remembering is meditation also, but who is to be remembered? One should remember the Supreme Personality of Godhead. Not only must one remember the Supreme Person, one must hear about the activities of the Lord and chant his glories. This information is in the authoritative scriptures. After engaging himself for 10,000 years in performing different types of devotional service, Kardama Muni attained the perfection of meditation. But that is not possible in this age of Kali, wherein it is very difficult to live for as much as 100 years. At the present moment, who will be successful in the rigid performance of many yoga rules and regulations? Moreover,
Perfection is attained only by those who are surrendered souls, where there is no mention of the personality of Godhead. Where there is surrender, where is their surrender? Okay. Prabhupada writing style is different. And whether there is no meditation upon the personality of Godhead, where is the yoga practice? Unfortunately, people in this age, especially persons who are of a demoniac nature, wanted to be cheated. ఒక్కసారి మళ్ళీ చెబుతాను. Unfortunately, వస్తున్నాం మనకి ఒక్క నిమిషం ఉండు. గ్లూకోజా తెస్తున్నా ఉండు. ప్రభు సారీ. Unfortunately, people in this age, especially persons who are of demonic nature, want to be cheated. Thus, the Supreme Personality of Godhead sends great cheaters who mislead them in the name of yoga and render their lives useless and doomed. In Bhagavad Gita, it is therefore clearly stated in the 16th chapter, verse 17, that rascals of self-made authority, being puffed up by illegally collected money, perform yoga without following the authoritative books. They are very proud of the money they have plundered from the innocent persons who wanted to be cheated. Now, why did Prabhupada has given this much of explanation? Can anyone say? Because here the Kardama Muni is a pure devotee of the Lord. And how did he achieve that? By meditation. So, Prabhupada is cautioning us, don't do meditation and all for the devotional service. Do Harinam here, because it is the age of Kali. That's why he has given this much of purport. Thank you so much. Thank you, Prabhuji. Giriraj Prabhu. ట్వంటీ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసిదా? అవును ప్రభుజీ, దాంట్లో ఒక 3-4 వర్సెస్ ఉండే. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Status Q, Chapter 21. Can you go back to the chapter, Prabhu? What is this chapter? ఇది 21, ప్రభుజీ. Click on it. I want to read title. Conversation between and Manu. So, okay. From here onwards, Kardama Muni and Swayambhu Manu passed time. Very good. Yeah, go back to verse. Text 8. Translation purport by Srila Prabhupada. Then in the Satya Yuga, the lotus-eyed Supreme Personality of Godhead, being pleased, showed himself to that Kardama Muni and displayed his transcendental form, which can be understood only through the Vedas. Purport. Here, 2 points are very significant. The first is that Kardama Muni attained success by yoga practice in the beginning of Satya Yuga. Yoga practice is nothing but is a Bhakti Yoga only. When people use it to live for 100,000 years, Kardama Muni attained success, and the Lord, being pleased with him, showed him his form, which is not imaginary. Sometimes the impulse list recommend that one can arbitrarily concentrate one's mind on some form he imagines or which pleases him. But here it is very clearly said that the form which the Lord showed Kardama Muni by his divine grace is described in the Vedic literature. Shabdam Brahma. The forms of the Lord are clearly indicated in the Vedic literature. Kardama Muni did not discover any imaginary form of God, as alleged by rascals. He actually saw the eternal, blissful, and transcendental form of the Lord. Next also I will read. Text 9. Kardama Muni saw the Supreme Personality of Godhead, who is free from material contamination. In his eternal form, effulgent like the sun, wearing a garland of white lotuses and water lilies, the Lord was clad in spotless yellow silk, and his lotus face was fringed with slick, dark locks of curly hair. Here also, what kind of form he has seen described, the Supreme Personality of Godhead, the personal feature of the Supreme Personality of Godhead. So that's he's experiencing what exactly, where, what is, how he is looking like. So Kardama Muni saw the Supreme Personality of God, who is free from material contamination,
in his eternal form, effulgent like the sun, wearing a garland of white lotuses. Can you go back to the verse, Prabhu? Can you slowly scroll up? Tavat prasanno bhagavan. I want to recite once. Tavat prasanno bhagavan pushkaraksha krite yuge darshayam asatam shattaha shabdam brahma dada vapuhu. Prabhuji, the previous verse, Prabhuji, next verse, the actually description. Satam virajam arkabham sita padma. Satam virajam arkabham sita padmotpala srajam snigdha neelaklaka vrata vaktrujam virajombaram. So nicely given. Kardamamuni without contamination. Akka abhujam, effulgent like the sun. Sita, white. Padma, lotuses. Utpala, water lilies. Srujam, garland. Snigdha, slick. Neela, blackish blue. Alaka, blacks of hair. Vrata, in abundance. Vaktra, face. Abjam, lotus like. Viraja, spotless. Ambaram, clothing. Why I am reading? Because as devotees, we have to meditate on Supreme Personality in the personal form. That is the thing. Many verses there in the Bhagavatam. How Krishna is looking like, what kind of clothes he wear, what kind of jewels he wear, what kind of flower garlands he wear, Kirita, various things. Very good. Thank you, Babu. Yeah, thank you. Yeah, let me read. Translation. Adorned with a crown and earrings, he held his characteristic conch, disc, and mace in 3 of his hands, and a white lily in the 4th. He glanced about in a happy, smiling mood, whose sight captivates the hearts of all devotees. Translation. A golden streak on his chest, the famous Kaustuba gem suspended from his neck. He stood in the air with his lotus feet placed on the shoulders of Garuda. The descriptions of verses 9 to 11 of the Lord in his transcendental eternal form are understood to be descriptions from the authoritative Vedic version. These descriptions are certainly not the imagination of Kardam Muni. The decorations of the Lord are beyond material conception, as admitted even by impersonalists like Shankaracharya Narayana. The Supreme Personality of Godhead has nothing to do with the material creation. The varieties of the transcendental Lord, his body, his form, his dress, his instruction, his words, are not manufactured by the material energy but are all confirmed in the Vedic literature. By performance of yoga, Kardam Muni actually saw the Supreme Lord as he is. There was no point in seeing an imagined form of God after practicing yoga for 10,000 years. The perfection of yoga, therefore, does not terminate in voidness or impersonalism. On the contrary, the perfection of yoga is attained when one actually sees the personality of Godhead in its eternal form. The process of Krishna consciousness is to deliver the form of Krishna directly. The form of Krishna is described in the authoritative Vedic literature Brahma Samhita. His abode is made of Chintamani stone, and the Lord plays there as a cowherd boy and is served by many thousands of gopis. These descriptions are authoritative, and Krishna conscious person takes them directly, acts on them, preaches them, and practices devotional service as enjoined in the authoritative scriptures. Hare Krishna. गिरिराज प्रभु 2 rounds complete అయినాయి. So BRS good చేయించాలి ఇవాళ or just RudraGita? ఉన్నారా BRS devotees? Chandramouli Prabhu, Madhavi Mataji. Mataji. Yeah, let them recite all the 4. Okay, Prabhuji. Madhavi Mataji. Hare Krishna, Madhavi Mataji. Hare Krishna Prabhu Shri Tanda Bhakti Samriti Sindhu DRS 1.1.11 Anyabhilashita Shunyam Jnana Karmadyanavrutam Anukulyena Krishnanu Sheelanam Bhakti Ruttama Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.12 Sarvopadi Vinod Muktam
तत्परत्वेन निर्मलं कृषिकेन हृषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते. भक्तिरसामृतसिन्धु 1.2.234. अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद् ग्राह्यम् इन्द्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयम् एव स्फुरत्यदः. भक्तिरसामृतसिन्धु 1.2.255. अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तां वैराग्यम् उच्यते. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Chandramouli Prabhu. Hare Krishna. Bhakti Sindhu 1.1.11. अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्य नावृतम् आनुकूलेन कृष्णानौ शीलनं भक्तिरुत्तमा. Here's 1.1.12. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते. Here's 1.2.234. अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेद् ग्राह्यमिन्द्रियाय सेवान्मुखे हि जीवादौ स्वयम् एव स्फुरत्यदा. Here's 1.2.255. अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धकृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते. हरे कृष्ण. Thank you. Let me try. अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा. सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनं भक्तिरुच्यते. अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियै सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ वयम् एव स्फुरत्यतः अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धकृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते. Hare Krishna. Anyone else wants to read? I'll try. Okay, Prabhuji. अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा. सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्प्रवर्तेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनं भक्तिरुच्यते. अथ कृष्णनामादि न भवेद् गृह्यम् इन्द्रिये सेवो मुखे हि जिह्वादो स्वयम् एव स्फुरति अधः. अनासक्तस्य विषयान् यथार्थम् उपयुञ्जतः निर्बन्धकृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यम् उच्यते. Thank you. Anyone else wants to try? Yeah. So we can go to RudraGita prayers. RudraGita prayers is a bhayamaitana. Yeah. Whose turn is it today? Anyone who did not recite yet? Chandramouli Prabhu, you want to try? I did not attend the classes, Prabhuji, but I will try, Prabhuji. Hare Krishna. Sri Rudra Vacha. जितं तात्मा विद्वर्या स्वस्तये स्वस्तिरास्तु मे. भवतः राधादं सर्वस्मात्मने नमः. नमः पङ्कजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिसे. शङ्करसंज्ञा सूक्ष्माय
दुरन्तयात्मकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिसदे नमः नमो हिरण्यवीर्याय चतुर्होत्राय तन्तवे नमोर्जशे त्रय पतये यज्ञ एतसे तृप्तिदया च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मा देहाय विशेषाय స్తవిసే నమ సుబ్రహ్మణ్య ప్రభు పని చేయండి, నేను చేస్తాను ప్రభు క్వశ్చన్, తర్వాత మీరు చేయండి. సరేనా? థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఓకే. సర్వసత్వాత్మ దేహాయ విశేషాయ స్థవీయసే నమస్త్రైలోక్యపాలాయ సహ ఓజో బలాయ చ. చెప్పండి ప్రభు. సర్వసత్వాత్మ దేహాయ విశేషాయ స్తవీయసే నమస్త్రైలోక్య పాలాయ స ఓజో బలాయ చ. ఫస్ట్ రెండు ప్రభు, ఫస్ట్ రెండు ఎట్లా చదువుతారో నెక్స్ట్ రెండు కూడా అట్లాగే చదవాలి, ట్రై చేయండి. అర్థలింగాయ నభసే నమో అంతర్బహిరాత్మని నమః పుణ్యాయ లోకాయ అముస్మై భూరి వర్చసే. అర్థలింగాయ నభసే నమోంతర్బహిరాత్మనే నమ పుణ్యాయ లోకాయ అంశుమై భూరి వర్చసే. అముస్మై ప్రభుజే. ప్రవృత్తాయ నివృత్తాయ పితృదేవాయ కర్మణే నమో ధర్మ విపాకాయ మృత్యవే దుఃఖదాయ చ. ప్రవృత్తాయ నివృత్తాయ పితృదేవాయ కర్మణే నమో ధర్మ విపాకాయ మృత్యవే దుఃఖదాయ చ. నమస్త ఆశిషాం ఈశా మనవే కారణాత్మనే నమో ధర్మాయ బృహతే కృష్ణాయ కుంఠ మేధసే పురుషాయ పురాణాయ సాంఖ్యయోగేశ్వరాయ చ. నమస్తాశీషం ఈశా మనవే కారణాత్మనే నమో ధర్మాయ బృహతే కృష్ణాయ కుంత మేధసే పురుషాయ పూర్ణాయ సాంఖ్యయోగేశ్వరాయ చ. శక్తిత్రయ సమేతాయ మితూసే అంకృతాత్మనే చేత ఆకూతి రూపాయ నమో వాచో విభూతయే. శక్తిత్రయ సమేతాయ మిదుసే అహంకృతాత్మనే చేతాకృతి రూపాయ నమో వాచో విభూతయే. పార్ట్ 2, కెన్ యు షేర్ పార్ట్ 2? దర్శనం నోది దృక్షూణాం దేహి భాగవతార్చితం రూపం ప్రియతమం స్వానాం సర్వేంద్రియ గుణాంజనం. దర్శనం నో దృక్షుణం దేహి భాగవతార్చితం రూపం ప్రియతాం స్వనాం సర్వేంద్రియ గుణాంజనం. సారీ ప్రభు. ఫస్ట్ రెండు ఎట్లా చదువుతాను, సెకండ్ రెండు కూడా ఆక్యంలో తీసుకురాను, అప్పుడు సరిగ్గా వస్తాయి, లేకపోతే కష్టం అయిపోతుంది. స్నిగ్ధ ప్రావృద్ధన శ్యామం సర్వ సౌందర్య సంగ్రహం చార్వాయక చతుర్బాహు సుజాతారుచిరాననం. సిగ్న ప్రవద్గణ శ్యామం సర్వ సౌందర్య సంగ్రహం చార్వయత్య చతుర్బాహు సుజాత రుచిరాననం. పద్మకోశ ఫలాసాక్షం సుందర బృహసునాశికం సుద్విజం సుఖపోలాస్యం సమకర్ణా విభూషణం. పద్మకోశ పలాశాక్షం సుందర బృహు సనాశిషం సుద్విజం సుఖపోలాస్యం సామకర్మ విభూషణం. సుఖపోలాస్యం సారీ. ప్రీతి ప్రహసితాపాంగం అలకైరూపశోభితం లసత్ పంకజ కింజరుక గోకులం మృత్సకుండలం
दुकूलं मृष्टकुण्डलम् प्रीतिप्रहसितापानन्दम् अलकैरूपशोभितम् इसत् पंकज किंजल्का दुकूलं वृषितकुण्डलम् स्फुरत्किरीटवलया हारानूपुरमेखलं शङ्खचक्रगदा पद्म मालामण्युक्तमर्धिमत् स्फुरत्केते विलया स्फुरत्केते विलया हारनिपु नूपुरमेकलं शङ्खचक्रगदा पद्म माला मालामन्युक्त मध्यमत् फस्ट स्फुरत् किरीटवलया किरीट स्फुरत् किरीटवलय स्फुरत् सिंहस्कन्धद्विषो नेक्स्ट सिंहस्कन्धद्विषो बिभ्रत् सौभगग्रीवकौस्तभम् श्रियानापायिन्या क्षिप्त निकाशाश्मोरसोल्लसत् అగ్నిపరీక్షలాగా ఉంది నాకు సింహస్కంద దిశో బిభ్రత్ సౌభాగ్రీవ కౌస్తభం శ్రియానాపా ఇన్యాక్షిప్త నికాశాస్మోరసోల్లసత్ ఇది కొంచెం టఫ్ వర్డ్ ఇది ట్రై చేయండి వస్తుంది పూరరేచక సంవిజ్ఞ వలీవల్గూదలోదరం ప్రతి సంక్రామయద్ విశ్వం నాభ్యావర్తా గభీరయా పూరరక్షక సంవిఘ్న వలివల్గు దలోదరం ప్రతి సంక్రామయద్ విశ్వం నాభ్యావర్త గభీరయా శ్యామశ్రోణి అధిరోచిష్ణు దుకూలా స్వర్ణమేఖలం సమచార్వంగ్రిజంగోరు నిమ్నజాను సుదర్శనం శ్యామశ్రోణి రోచిష్ణు దుకూల స్వర్ణ మేకలం సమచార్వే సమచార్వే అంగ్రిజంగోరు నిమ్నజాను సుదర్శనం పదాశరత్ పద్మ పలాశరోచిషా నతద్యూబీర్ణో అంతరగం విదున్వత ప్రదర్శయా శ్రీయమపాస్త సాధ్వసం పదం గురో మార్గ గురుస్తమోజుషాం మమ ఒక్కొక్క లైన్ చదువుతాను మరి చదువు పదాశరత్ పద్మ పలాశరోచిషా పదాశరత్ పద్మ పలాశ రోచిషా నకద్యూబీర్ణో అంతరగం విదున్వత నకద్యుబిర్నో అంతరగం విదున్వత ప్రదర్శయా స్వీయమపాస్త సాధ్వసం పదం గురో మార్గ గురుస్తమోజుషాం థ్యాంక్ యూ ఏతద్రూపం అనుధ్యేయం ఆత్మశుద్ధిం అభీప్సతాం యద్భక్తి యోగో అభయదః స్వధర్మం అనుతిష్టతాం ఏతద్రూపం అనుధ్యేయం ఆత్మశుద్ధిం అభిప్సతాం యద్భక్తి యోగో భయద స్వధర్మాం అనుతిష్ఠితాం ప్రభు థర్డ్ స్లైడ్ థ్యాంక్ యూ భవాన్ భక్తిమతా లభ్యో దుర్లభ సర్వదేహినాం స్వరాజ్యస్యాపి అభిమత ఏకాంతేనాత్మవిద్గతిః భవాన్ భక్తి మతా లభ్యో దుర్లభ సర్వదేహినాం స్వరాజ్యస్య అభిమత ఏకాంతనేత్మ విద్గతి తం దురారాధ్యం ఆరాధ్య సతాం అపి దురాపయ ఏకాంత భక్త్యా కో వాంఛేత్ పాదమూలం వినా బహిః
तं दुराराध्यम् आराध्य सतामपि दुरापया एकान्तभक्त्यको वाञ्छेत् पादमूलं विना बहिः यत्र निर्विष्टम् अरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्य शौर्यविस्फूर्जितब्रुवा यत्र निर्विषं यत्र निर्विष्टम् अनरम् अर्ण यत्र निर्विष्टम् अरणं यत्र निर्विष्टम् अरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं सयन् वीर्य शौर्यविस्फुजिता ब्रुवा क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः क्षणार्धेनापि उत्तलये न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किम् उताशिषः अथानगाङ्ग्रेस्तव कीर्तितीर्थयोरन्तर्बहिस्नानविदूतपाप्मनां भूतेष्वनुक्रोशसु सत्त्वशीलनां स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव अथानागाङ्ग्रेस् तव कीर्तितीर्थयोर् अन्तर्बाहि स्नान विदूत पाप्मानां भूतेष्वनु अनुक्रोश सुसत्वशीलनां स्वयत्सङ्गमो अनुग्रह एष नस्तव न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् न यश्चित्तं बहिरार्थ विभ्रमां तमो गुहायां च विशुद्धम् आविशात् यद्भक्ति योगानुग्रहतम् अंजनास मुनिर्विचस्ते नानु तत्र ते गति సెకండ్ రెండు ఒకసారి నాలుగు చదవండి మళ్ళీ యద్భక్తియోగానుగృహీతమంజసా यद्भक्ति योगानुग्रहितम् मंजिषा మునిర్విచస్తే నను తత్ర తే గతిం मुनिर्विचस्ते नानु तत्र ते गति यत्रेदं यज्यते विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिर् आकाशम् इव विस्तृतम् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वास्मिन् अवभति यत् तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिर् आकाशम् एव विस्तृतम् यो माययेदं पुरुरूपया सृजत् बिभर्ति भूया क्षपयत्यविक्रियः यद्भेदबुद्धि सदिवात्मदुष्टया त्वमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि यो माययेदं पुरुरूपया सृजद् बिभर्ति भूया क्षयपयत्र अविक्रियः क्षयपप्यत अविक्रयः क्षपयत्वया विक्रियः यद्वेद बुद्धि सदिवात्मा सदिवास्मा दुष्टया त्वम् आत्मा तन्त्रं भगवान् प्रतिमाहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्ताकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च तयेव कोविदः क्रियाकलापैरिदमेव योगिना श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्त कारणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च ता एव कोविदा फोर्थ स्लाइड प्लीज
Thank you. त्वमेक आद्य पुरुष सुप्त शक्तिस्तया रजसत्त्वतमो विभिद्यते महानहं कं मरुडग्निवार्धरा सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः त्वमेकाद्य पुरुषा सुप्त शक्ति तया राजसत्त्वतमो विभिद्यते महानहं कं मरुदग्निवर्धः सुरस्यो भूतगणा इदं यथा सृष्टं स्वसत्येदमनुप्रविष्टश्चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन अतो विधुस्तं पुरुषं सन्तमन्तर्भुङ्क्ते ऋषिकैर्मधुसारगम्यः सृष्टं स्वसकृति सत्येदम् अनुप्रविस्तता चतुर्विधं पूर्णम् आत्मा सकेन अतो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तर् भुङ्क्ते मधुसारज्ञं यः स एष लोकान् अतिचन्दवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेय तत्त्वो गणावलिर्वायु इवाविशह्यः स एष लोकान् अतिचन्दयेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयान भूतानि भूतैरनुमेय तत्त्वो गणावलिर्वायुर् इवाविशयः प्रमत्तमुच्चैत् इति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्ता सहसा विपद्यसे क्षुल्लेन्यानो अहिरिवाकुमन्तकः प्रमत्तमुच्चैरिति कीर्त्य चिन्तया प्रवृद्धलोभां विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्ता सहसा विपाद्यसे शुलेलिहानो एवाकुम् अन्तकः कस्मत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो यस्ते अवमानं व्ययमानचेतनः विशङ्कया स्मद्गुरुरर्चति स्म यद्विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो यस्ते व्ययामनकेतनः विशाङ्कस्य मद्गुरुरर्चिति स्म यद् विनोपपत्तिं मनवाश्चतुर्दश अन्तत्वम् अशिनो ब्रह्मान् परमात्मान् विपच्चितां विश्वं रुद्रभ्याद्वस्तम् अकुतश्चिद् भयागति इदं जापत भद्रम् इव निषुद्धा नृप नन्दनः स्वधर्मान् अनुतिष्ठान्तो भगवत्यार्पिता सयः तमेवात्मनाम् आत्मस्तां सर्वभूतेष्वस्थितां पूज्याध्वं गृणन्तश्च ध्यानान्तश्चासकृद्धरिम् ध्यायन्तश्चासकृद्धरिम् Prabhuji, many Dandavat pranams for you, Prabhuji. No. It's okay. Yes. Yeah. Thank you, Laitman Prabhu, for your patience. Thank you for other devotees for bearing me, Prabhuji. Hare Krishna. So it's 9:20. Can we conclude the call, Laitman Prabhu? Yes, Prabhu, we will conclude the call. It's already 3 minutes past. Yes, right. Okay, thank you, Prabhuji. Yeah. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti Vaishnav Vrind ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Transcendental Book Reading ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhu. Hare Krishna.